Hello everybody, how are you all? Today we are in Hotel Grand Park that is situated in Barishal, Bangladesh, and we are going to participate in a workshop that is basically based on watershed management of Bangladesh, and the workshop will be organized by IUCN, that is International Union for Conservation of Nature. So we are really lucky to be here, and we would like to thank our honorable teacher, Dr. Hafiz Ashraful sir, and hopefully we will learn a lot from this workshop. So keep watching. Public representatives, researchers, journalists এবং কিছু ছাত্রছাত্রী আপনাদের সবাইকে সালাম জানিয়ে আজকের এই প্রোগ্রাম হতে যাচ্ছি। আজকে আমরা যে জন্য এখানে মিলিত হয়েছি সেটা হচ্ছে ডেভেলপিং দ্য ড্রাফট ওয়াটারশেড ম্যানেজমেন্ট পলিসি অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন ফ্রেমওয়ার্ক। This is arranged by IUCN and Barishal University and funded by ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন। গভর্নমেন্টের একটা ইয়ে থাকে যে আপনি রিজিয়ন থেকে আপনি লোকাল লেভেল থেকে ইনপুট নিয়ে আসেন, যেটা আমাদেরকে স্যার যেটা প্রথমেই বললেন এই আমার মানে সংবিধানই আমাকে উদ্বেগের নির্দেশ করে, কাজেই আমি তার সঙ্গেই কাজ করে যাবো। তাহলে আমি পানিটা নিব কি করে? আপস্ট্রিম থেকে ওয়াটার আসে, শুধু ওয়াটার আসে না, এর সঙ্গে সিল্ট, স্যান্ড এবং ক্লে, তিনটা পার্টিকেল ওয়াটারের সঙ্গে আমরা জানি স্যান্ডটা তুলনামূলকভাবে একটু বেশি ওয়েট। Hello, we are just here and we will take our lunch right now, and all of the guests are over here and they are taking their foods, so hopefully that will be a great fun. So let's go.
that hello everybody, the workshop is completed and we have learned a lot from this conference and we are really happy for attending this kind of conference. Last of all, we would like to thank again Dr. Hafiz Ashraful sir. So goodbye from Hotel Grand Park.